I think we felt it important that we are part of that process. For those of you who are here, this county has had 1,033 cases of COVID-19. 648 are males and 385 are female. The deaths are 33. The infected healthcare workers were 80. There is no mortality that has been reported from this county in particular, even though there was a mortality that was occurred in this hospital, but it was from another county. We have the over 310 bed isolation unit. We also have another isolation unit with ventilators and ICU beds, I think, which carries about 60 of them. The 310 unit, fortunately for us here, we have not utilized it. We have been utilizing the one for ventilators and ICU beds on a revolving basis, since there was no need to utilize the other one. This particular vaccine, we target to vaccinate 30% ultimately of the population, but the number of doses that we have received this morning are 4,500, and that's the first batch. This will be done in 3 phases. The first phase will target 2,900 healthcare workers, teachers, and uniformed officers. The healthcare workers we have are about 2,200. The rest will then go to teachers, and especially it will go to the uniformed officers. Phase 2 will target people with commodities like diabetes, hypertension, cancer, TB, and HIV/AIDS. And those are known here because the hospital keeps very good records. Phase 3, of course, will target the students, the prisoners, and others before it gets to the other common people. This, according to the instructions, is being given in 2 doses of 8 weeks apart. This vaccine is safe, effective, and fairly effective with minimal side effects, and the public is urged to cooperate as we move forward as a county. Let me sincerely thank His Excellency the President for this initiative and for ensuring that his population is properly taken care of, and especially that the frontline workers are the first to get this vaccination. We thank him and his entire Ministry of Health and his entire cabinet for the initiative that they have taken, and we urge that they ensure that we have enough of these vaccines for everybody in this country, including in this county. This will be spearheaded by the County Emergency and Response Committee, which is already in place, which I inaugurated some time back. And this task force within the health department will also ensure that the vaccination itself is a success. As for my healthcare workers, I thank all of you for working. You all came back and you're working, and I wish you the best. So really you can see that the vaccination process has begun to peak in the different counties. And as they get to peak in the different counties, we will now begin to focus about cascading this vaccine to the lower facilities at the sub-county level. We will also now be making sure that the private sector and the faith-based organizations who have worked with us on immunizations, other immunization, will also get this vaccine and begin to give it to the health workers. Ombi langu ni kwamba tuweze kuhakikisha kwamba chanjo hizi zinafikia wale ambao zinalenga. Hilo ndio jambo ambalo tunatia mkazo, tuhakikishe kwamba ile jeshi yetu ambayo iko mbele kupigana na ugonjwa huu imeweza kukingwa, imeweza kuweza kusimama imara. Ndio hata sasa tunapoingia msimu ambao tunaona nambari ya watu ambao wanapata COVID inaenda juu, ikute kwamba healthcares wetu wameshapewa yani ile kinga, na wanaposaidia wananchi, wanapotumikia wananchi, sasa itakuwa vyema tukijua kwamba wako na chanjo na hawawezi kupata ugonjwa huu wa corona, kwa sababu ukipata chanjo inamaanisha kwamba hautapata ugonjwa huo. Kwa hivyo wataweza kufanya kazi yao bila wasiwasi, bila shuku yoyote, waweze kuhudumia wananchi, kwa sababu tumeanza kuona kwamba nambari zinaenda juu. Mnaona
vile ambavyo nchi majirani zetu wengine wako na nambari ambazo ziko juu sana, na hiyo inamaanisha kwamba hata sisi sasa tukiwa jirani ugonjwa huo unaweza kutufikia. Kwa hivyo tumefurahi sana kwamba tumeanza yani kuzindua chanjo hii hapa, na niweze pia kutambua maendeleo ya wanawake ikiwa yani kati ya zile shirika ambazo zinaweza kutusaidia kuambia watu wajitokeze wapate chanjo. Ningependa pia kupatiana ile assurance kwamba wale ambao walipata chanjo yao Ijumaa wote wako salama. Hakuna mtu yeyote ambaye amekuja kusema kwamba chanjo ile imemdhuru. Na hiyo sasa inatupa moyo kujua kwamba na wananchi kuweza kuona kwamba chanjo hii haina madhara yoyote kwa mwili wa binadamu. Ni chanjo ambayo imeweza kupitia yani ile very high regulatory standards, very high global stringent standards, na hii vaccine iko sawa. Sisi tungependa kuomba kaunti hii ya Kisii mumalize health workers haraka, ndio mkimalizana nao, na umetuambia governor huko na watu health workers 2,000 karibu 500 hivi. Ukimaliza hivi tutakupa kipimo kingine ili uanze kulenga wale wengine ambao umesema hapa, na ni hakika wale security ama disciplined forces, our policemen and all other people who are front facing with the public kama waalimu. Pia governor, niseme kwamba mnapolenga health workers mkumbuke kwamba mtu yoyote ambao yuko katika hospitali kama hii na hospitali zote katika county wote lazima wapewe chanjo. Yule ambaye anapika chakula, yule ambaye anaosha hospitali, wale ambao wanalinda hospitali, wote tunawaangalia sisi kama frontline workers. Ya bendo ikanyensi. Ngoy kane kanya ima nando mundo muni. Director wetu wa Public Health, Dr. Ongwae. Yeye anaongoza kwa mfano. Asante sana wewe. Mhudumu anajitambulisha, anamwambia yeye ni nani na mbona ni muhimu sana kupokea chanjo hiyo. Thank you. You will feel anxiety, pain, but in case you have any fever within the 3 to 4 hours, please let us know. And in case you have any problem, please communicate to the hospital so that we really know the action to take. Christine Momanyi. But in case of any problem like fever, thank you. Felix, the last one. Felix, will be the last one. Yeah, in between the procedures, so there is no need of wearing gloves. Felix, I'm going to give you the injection of AstraZeneca, and as you know, it is going to give you the immunity, but it does not mean that you don't do the sanitation, the distancing, and also the wearing a mask. In case of anything, please let us know. Slide 10, you will stay in the hospital for 15 to 30 minutes before you leave, because we need to observe you. The exercise now is over.
Tetene laptop. Deu mwana uliangia ile mtoto ulikuwa naye ni pale laptop. Bwana ndani andika. Maliza tena. Wana kadi suka. Biar kaya sama kau. Mana ayah? And everybody else, good afternoon. We are here today to in this county, and a number of our brothers and sisters have actually come here. We'll take care of that. Thank you very much.